ఎట్టకేలకు టారిఫ్లు అనౌన్స్ చేశారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. భారత్, చైనా సహా ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలపై టారిఫ్లు విధిస్తూ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్పై సంతకం చేశారు. టారిఫ్లు విధించడంలో మిత్ర దేశం, శత్రు దేశం అని చూడలేదు. అన్ని దేశాలపై మోమాటం లేకుండా టారిఫ్లు విధించారు. అంతేకాదు అర్ధరాత్రి నుంచే ఇవి అమల్లోకి వస్తాయని ప్రకటించారు. అమెరికాపై విధిస్తున్న టారిఫ్ను బట్టి దానికి తగ్గట్టుగా అందులో సగం వరకు టారిఫ్లు ప్రకటించారు ట్రంప్. తక్కువలో తక్కువ 10%, కొన్ని దేశాలపై అధికంగా 50% టారిఫ్లు వేశారు ట్రంప్. అయితే టారిఫ్లు విధించే ప్రతీకార టారిఫ్ల విషయంలో తాము చాలా ఉదారంగా వ్యవహరిస్తూ రాయితీ ప్రకటించామన్నారు ట్రంప్. అంతేకాదు టారిఫ్లు విధించే ఈ రోజు లిబరేషన్ డేగా అభివర్ణించారు ట్రంప్. Different individual tariff rates on a whole variety of different. Well, you're going to see in 2 days, which is maybe tomorrow night or probably Wednesday. You're going to see, and they're reciprocal. So whatever they charge us, we charge them, but we're being nicer than they were. We have a lot of countries, friend and foe. I always say friend and foe, but the friend in many cases is worse than the foe. They took advantage of us, and we are going to be very nice by comparison to what they were. The numbers will be lower than what they've been charging us, and in some cases maybe substantially lower, but we sort of have a world obligation perhaps. But we're going to be very nice. Relatively speaking, we're going to be very kind. Mr. President, you met with the chairman. Somebody said that about me the other day. He said, who doesn't know me very well, they said, "You're such a kind person." And I said, say that again. They said, "You're a kind person." I said, I've never heard that before. It was a weird statement. I was kind. Who said that? I've heard of words. I don't know. I better not tell you. You know, I've been called a lot of things, but it's sort of a different kind of a word. It's like an old-fashioned word, isn't it? టారిఫ్లు విధించే సమయంలో భారత్ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు ట్రంప్. ఇండియాపై 26% టారిఫ్లు విధిస్తున్నామని భారత ప్రధాని మోదీ తనకు గొప్ప స్నేహితుడన్నారు. కానీ అమెరికాతో భారత్ సరైన విధంగా వ్యవహరించడం లేదని ఆయన స్టైల్లో అన్నారు. భారత్ తమపై 52% టారిఫ్లు విధిస్తోందని గుర్తు చేశారు. 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. A trade is not fair. And he said, I know that. I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man. But he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal. And it would have been a much better deal. But frankly, there were many years left on the deal that was made previous to my getting there. But it was something. If you look at Switzerland, 61% to 31%. చైనాపై 34%, ఈయూపై 20%, వియత్నాంపై 46%, తాయివాన్పై 32%, జపాన్పై 24%, కంబోడియాపై 49%, శ్రీలంకపై 44%. ఇలా అమెరికాతో వాణిజ్యం చేసే అన్ని దేశాలపై టారిఫ్లు విధించారు ట్రంప్. ఈ నిర్ణయాలు వెంటనే అమల్లోకి వస్తాయని తెలిపారు. ప్రపంచ దేశాలపై తాను విధించిన టారిఫ్లు సమర్థించుకున్నారు ట్రంప్. ఈ రోజును లిబరేషన్ డేగా ప్రస్తావించిన ట్రంప్, అమెరికా మళ్లీ సంపన్న దేశంగా మారబోతుందన్నారు. ఇకపై అమెరికాను దోచుకోవడం ఆగిపోతుందని, మళ్లీ దేశం ఎదగడం ప్రారంభమైందన్నారు. ఈ రోజు కోసం అమెరికా ఎన్నో ఏళ్లుగా వేచి చూస్తుందని, యుఎస్ ఇండస్ట్రీకి ఇది పునర్జన్మ అని అన్నారు. వ్యాపారం విషయంలో శత్రువుల కంటే స్నేహితులతోనే ఎక్కువగా దెబ్బతిన్నామన్నారాయన. ఈ సమస్యలన్నింటికీ చెక్ పెడుతున్నామని చెప్పారు.